हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंसू टेक पार्क और मैं हूं राइचल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक लैपटॉप, तोशिबा लैपटॉप, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल। द मॉडल इज नथिंग बट ए तोशिबा सैटेलाइट L300। ये हमारा मॉडल है। इसका रैम देखिए आप, सपोर्ट रैम ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ DDR2 ಸಪೋರ್ಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇದು PC2। ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್। ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ DDR5 ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು। ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈಗ ಆನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಆನ್ ಆಗಿದೆ। ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್। ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದೇನೋ ಸಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ಅದೇನಂತ ಈ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ठीक है। ಇದಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ। ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಅಸೆಂಬಲ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್। See guys, this is the display. What I did the work. It was a no display before, but it is a display coming now. So ಈ ತರದ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಯಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಂತಂತ। ಕೋರ್ ಟು ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡುವೆಲ್ ಕೋರ್ i3, ಕೋರ್ i7, ಕೋರ್ i4, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ। ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನೀವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸು ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ 9739450230। ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬಹುದು। ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಟಾಟಾ ಗೈಸ್।